Good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching me from. This is Sam Ongoro. Kindly subscribe, share, and like my YouTube channel. My YouTube name is Sam Ongoro. Now, I have seen or I've talked to a lot of parents, and there's something that I don't understand about parents nowadays. And I believe that that's why we're raising irresponsible children. In fact, I don't know what kind of generation we will have in the next 20 years, coming 20 years. I meet parents who tell me, I don't want my children to go through what I went through. I don't want my children to suffer the way I suffered. I don't want my children to go through what I went through. I don't want my son, my daughter to go through what I went through when I was growing up. The question I want to ask is most parents of my age and going up, it is because of what you went through that made you who you are today. Honestly speaking, it is because of what you went through that made you who you are today. Nowadays, we're raising children who cannot even make their own bed. Just because we want our children to live a soft life, not to go through what we went through when we were growing up. Our parents brought us up with an iron hand. Wazazi wetu walikuwa ni watu ambaye walitulea na discipline ya hali ya juu. Sasa unasikia mzazi anasema mimi sitaki watoto wangu wapitie ile mambo nilipitia nikigrow up. Ukweli na hiyo mambo ulipitia true ndio imekufanya ukue kile uko leo, na ilitufundisha hard work. By the way, most of you can agree, but not all of you. Most of you can agree with me that if it were not for our parents being tough the way they were, otherwise atungekuwa kile tuko leo. Our parents put us through a lot of discipline. A lot of discipline. And that's why we're able to look back and appreciate our parents. Nowadays, tunalea tu watoto, yani our children are just them. They can't even make their own bed. Hawastandika kitanda yao. Yani watoto wetu ni kukaa, house girl waletee chakula kwa mesa wakule, na wasimame watoke, waache vyombo hapo. The house girl achukue aose. How do we bring our children to be responsible if everything they have fed, everything is done for them? How do you expect them to be responsible grown-ups? And like most people say, it's very easy to collect someone when they're young, unlike when they're mature people. Collecting a baby when they're young is better. Nowadays, you find that our kids, they get their way. They know, most parents, my son, my daughter knows exactly what he or she wants. If my son wants to eat this, if my son wants to go to KFC, if my son wants to eat chicken, if my son wants to eat wherever, my son wants pizza, my daughter wants pizza, I give it to them. Now I'm asking a question. Will those children know the value of money? Will they know the value of things if you give everything to them? Now when they grow up and they become working class, will they appreciate the value of things? It is because of what you went through, my brother, my sister, believe me, that made you who you are. It's through those challenges that we grew up with that pushed us to be who we are today. Now you tell me, yani mtoto wako analala kitanda anatandikiwa. Hata socks akikuja anaacha kwa mlango, house girl anachukua. Mtoto akitaka maji anasema anaita house girl, give me water. Hii nipatie maji. Now honestly, huyu mtoto atajua these things that he's asking for. You must work for them. I see a lot of children, a lot of young men. I've hired 2 young men. Wanapenda maisha soft life. Wanakula miraa.
You know, they take miraa, wanakunywa beer, wanakunywa pombe zozote, sigara and everything. So I asked this young man, now, my brother, this soft life you want is good. And I'm not denying there's a problem with soft life. But I wish people could have a soft life that they can manage or give to themselves. Not pesa ya wasasi. Not pesa ya watu wengine. You know, now this guy, nikamuuliza, sasa hii soft life you want. Hii soft life, it needs money. And there is no shortcut to getting money other than working. Now you don't want to work. I tell you do this, you do it kutoa duty to. You don't do it like it's a job that you depend on. So now what do you want me to do? Soft life needs you to work. You need money. And you can't get money without working. Even the Bible says, ladies and gentlemen, parents, even the Bible says, if you don't work, you don't eat. If you can't work, you don't need to eat. The Bible says, and it's God, the Creator in heaven, who said this. If you can't work, you can't eat. And the Bible said, spare the Lord, spoils the child. Yani nowadays watoto wanaitwa kababa, kabebi, kadadi. Oh, kadadi, what do you want to eat leo? Oh, kadadi, unataka kukula nini leo? Oh, kadadi, where do you feel like going? How tikadi pesa peleka mtoto wangu aende kucheza game huko kwa parapara. Oh, peleka mtoto wangu kwa mall acheze hii. Oh, you know, my son, my daughter, here is money. Ukifika huko go 10,000. Go do whatever you want. Ukimaliza take Uber, come home. What are you teaching your child? Remember, one day this boy will be a dad, will be a husband to someone. This daughter that you are giving soft money, giving money handouts, this daughter one time will be a mother, will be somebody's wife. And that's why you see most marriages nowadays are not working. Marriage is not for everyone. And I hear a lot of young people saying, oh, I'm a very independent person. Oh, mimi siwezi olewa, nikiolewa nitarudi kwako kwetu. Oh, baba yangu hawezi nifukuza. Go get married in the first place, if you know you can't manage marriage life. Yani watoto wetu kakisida, na ndio unaona nowadays our children are committing suicide. Yani wazazi wanaogopa kuuliza watoto kitu because they are afraid they will commit suicide. Mtoto atakunywa sumu ajiue, mtoto atafanya. Na kama anajiua kwa sababu hataki umuulize kitu, na huyu mtoto akikuwa aishi peke yake, maisha imuchape vile imetuchapa saa hii, huyo mtoto atamanage kweli? Ako na circumstances za kumsukuma. Ajue in life there are seasons, up and downs. Kuna athari mingi sana. Na in this life, parapara ziko na kona ndio mingi kuliko straight. Straight roads in life are very few. But roads with a lot of corners and sharp corners are so many in one's life. Believe me, you. So this soft life sometimes lazima uweke chini ufanye kazi. But what I want to ask our parents, what kind of children are we raising? Yani unaona wasichana, tunalea watoto wasichana hata wachui kufua, kuosa chupi. Na ndio unaona hata PPC imekuja, hii inakula wazazi left right center. Yani mtoto wako afundishwe shule how to cook. Mtoto wako afundishwe shule vile anavua nguo. Mtoto wako apelekwe shule afundishwe vile ya kuchinja kuku. Hey, parents, this is something that we need to do. Kupatia mtoto wako discipline haimaanishi umupendi. Kuna ile upendo, mnapenda watoto mpaka mnaharibu. We love our children mpaka tunaharibu. Sikatai kupenda watoto, but penda watoto na a limit. Mtoto ajue dadi akisema hii amesema, mama akisema hii anasema. Na hii kitu unaona mama anasema hivi, mama anasema hivi, baba anasema hivi. So hatukutani. Na watoto sasa wanakuwa na favorites. Anajua mami akisema hivi nitaenda kwa dadi. Dadi akisema hivi nitaenda kwa mama. Unaona? Yani kuna ile kupenda. Kuna this thing that is really disgusts me nowadays I hear. Oh, he is the only son. Oh, my son. Unapamba mtoto, yani unapembeleza mtoto is because he's the only son. Kwa ndoto azisi watu. Sunguka hapa nje muone maisha. Tembea kwingi ndio kuona mwingi. There is a lot of guys wamesaidia familia. Yani uko na kichana mmoja kwa familia.
na wengine ni wasichana. So huyo ndio mtu wa maana kuliko wengine. Yaani mtoto anapembereswa, hata anaweza bebwa, yaani anafanywa kile kitu, daddy come. Hiyo ni wapi sasa? Enda huko kwetu uone. Vijana ako peke yake kwa poma. Ameuza samba na hakuna samba, ameuza samba yote. Na hiyo samba anauza ni pombe na wanawake tu. Pombe na wanawake, hakuna kitu ya maana anafanya. Hata yeye mwenyewe nyumba analala inaliki hivi, mvua ikinyesha hawezi lala kwa hiyo nyumba. Na hizo samba ameuza, enda usimame. Go look. Watu wamesimamisha nyumba permanent beautiful structures. Na samba haisani, ancestral samba ndiye ameuza. Ameuza samba ya ancestral ndiye anauza. Sio yake aliwake akanunua. Yaani vijana wamepemberezwa. Kuna ile upendo ingine, unapenda mtoto mpaka unalibu mtoto wako wewe mwenyewe. Alafu nao huyu mtoto akikuwa mkubwa, unaanza kusema the society imefanya, watu wameniharibia mtoto wamefanya. Hakuna kitu kama hiyo. Ni wewe mwenyewe umeharibu mtoto wako. So take the plate. Parents, wacha tulea watoto tuna adabu kidogo. Watoto wajue ugumu kidogo, watoto washekiwe na maisha. So that hata wakikua, hii dunia nayo sio ya mama yake ama ya baba yake. Dunia haitakuwa na huruma na watoto wetu. So sisi tunawapembeleza kwa nyumba, lakini wakitoka pale nje to the public, to the world, maisha itakuwa rahisi vile tunataka kuiweka kwao. Pea watoto soft life. Ndio naona wazazi wengine when they pass on, wale watoto walipaki wanauza hiyo mali yote, wanakula inarara chini, na watu walikuwa mabilionaires. Hile shida umepitia turumu sasa, nikwambie, it is what is making us to be who we are today. Hakuna maisha au mtu wezi ishi kwa sababu tulipitia yote. There's no life that we cannot live. Ni unaona hii maisha siku hizi inashake wanaume, wanatembea hivyo, unaona mwanaume still hanging on because anajua tomorrow is coming. Lakini watoto wetu kwa kitu kadogo amebeba kamba, naenda kujua na jihang, just because watoto wetu hawakulelewa kuambiwa kwamba maisha ni ngumu. Kuna wakati hakuna. Hata ukiwa na pesa, mtoto akiomba kila kitu si lazima umpe. Don't. Saa zingine kama ngumu mwambie hiyo haipatikani, hakuna. Go to the supermarket. I go to the supermarket and I see mtoto analilia kitu peremende ya nyata haina manufaa kwa mwili. Mtoto analia, anachirusa chini na anajua akijianguza chini atapata he will get his way. Alafu anapewa hiyo peremende. Mimi vile mtoto analia ndio namwambia hakuna, mtoto ajue hakuna pesa. Leo tumekuja kununua maziwa tuna mkate, na hiyo mkate ninyi mtakula. Mtoto hata kufa kama hata chukua hiyo peremende. Sasa hii tunapamba our children. Oh my son, sitaki apiti. You know, when I hear parents say such, I don't want my children to go through what I went through. And you forget it is through what you went through that has pushed you to be who you are. Now there is no place uwezi ishi. Hata ukisukuma sasa hivi uchukute Somalia, you will survive. Because you went through it. Hakuna maisha sisi hivi. Ni wachache sana. But ile maisha tulipitia, hakuna mahali hatuwezi ishi. Hakuna. Because we had seen it all and we went through it. And we know it's just but a season. Parents, let's raise responsible adults for tomorrow. So that when we leave this world, we know we have left responsible children, responsible adults. Because they will be parents tomorrow. They'll be fathers and mothers tomorrow. Those are people who will call our generation tomorrow. But what kind of generation are we raising, honestly? Let's teach our children everything that we have is earned through hard work. Everything that we have, we earn it through hard work. Hata watoto wetu siku hizi masomo hawataki. Hawataki kusoma. Mtoto akikuja kusema sio wote wamesoma wako na makazi. Hata after all unasikia mzazi akisema careless talk. Hata wale wote wamesoma wako na madigrii na wanafagia sokoni na hawana kazi. Who told you your son or your daughter will be among those? Mungu aliumba kila mtu na nyota yake. So do yours. Ambia mtoto no, masomo haina choice. My daughter one time came. She lives outside the country. She came
to visit me. She told me, Daddy, I don't like school. And I simply told my daughter, if it is schooling, I have no option and you have no choice. You must go to school. Let's not even discuss about that's not an open discussion. You must go to school. Now you're 11 years old, you tell me you don't like school. What do you want me to do? So you don't go to school. What will you be doing until you become a responsible adult? Go to school. Told my daughter, that is not something that we can negotiate about. That is not an open discussion. There's nothing to talk about. You must go to school. Simple and straight. I was not tough to my daughter, but I told her clearly, schooling, hiyo hatutaongea. Shule lazima uende. Najua upendi shule, but lazima uende shule. Mimi mwenyewe sikuwa napenda shule. My mother nilikuwa naenda najificha kwa mahindi. My mother alikuwa ananichapa ananipeleka shule. Ninachapwa, nikirudi nyumbani ninatandikwa mpaka nikasoma. It is true because of my mother that I am what I am today. And I am able to know what I should do to my children. My daughter alikuja hapa kuniambia, nikaona hii ni tamu yangu, hapendi shule kama mimi. Na nikamwambia sikia. Hiyo ujinga nilikuwa nayo na my mother alinisukuma. Nikamwambia no, my daughter, shule lazima ufanye nini? Lazima uende. Hiyo hakuna open discussion, hakuna debate about it. Shule ni lazima. Na sisi tu well. So wazazi saa zingine, please feel sorry for a woman who will be married to your son. Feel sorry for the man who will marry your daughter. Feel sorry too. Let's raise responsible adults for tomorrow. Okay? Parents, please. Let your kids go through what you went through. Because it's through what you went through that has made you who you are, has pushed us to be who we are. Thank you so much for subscribing to my YouTube channel. My YouTube name is Sam Ongoro. Kindly subscribe, share, and like. May God bless you. Thank you. See you in my next video.